ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So when the sculptor found the hole in the stone and all work stopped, the miracle that unfolded was not a supernatural phenomenon where Swami waved his hand and the hole got filled mysteriously. It was a miracle of grace that the sculptor experienced because of his steadfastness to truth. So when the pious sculptor could no longer work, Srinivas Chettiar came immediately to Bhagwan and narrated the unforeseen turn of events. Swami's instant reaction was, "See how good is this sculptor. He's so honest. Don't be anxious. Tell him to start the work again, and this time it will be even better and it will complete in time. Do not worry." And that is exactly how it turned out to be. The sculptor took a new stone, started the work, and in 45 days straight, he completed the work. This is less than half the original time, and what emerged was a masterpiece. Indeed, the master's piece. சுவாமி கிட்ட சொன்ன உடனே திருப்பி நான் ஜெய்ப்பூர் கிட்ட போனேன். பார்த்தா ஸ்டாச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதை ஒரு தனி லாரியில் ஏற்றி அவரையே கூட்டிகிட்டு புட்டபர்த்திக்கு கொண்டு வந்து நேராக பூர்ணச்சந்திரா ஹாலில் கொண்டாந்து வச்சோம். சுவாமிகிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணோம். சுவாமி நீங்கள் வந்து அந்த சிலையை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. சரி நீ வை, நான் சாயங்காலம் வரேன்னு சொன்னாங்க. சுவாமி வந்தாங்க. வந்து சிலையை பார்த்து நேராக நின்று சிலையை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் 2-3 இடத்துல மெதுவாக அப்படியே தொட்டு போனாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், எப்படி இருக்குது சுவாமி, சிலை எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னார். இல்லை சுவாமி, அவர் செய்யும்போது இவ்வளோ அழகாக இல்லை, நீங்கள் பார்த்த உடனே தான் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உங்கள் கண் பார்வை பட்ட உடனே இது எவ்வளோ அழகாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னேன். சும்மா இரு, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் சுவாமி அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அவர் பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அவருக்கு அவ்வளோ லைக்கிங் இருந்தது அந்த ஐடியில் பார்த்துட்டு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த ஊர் புட்டபர்த்தி வந்து கொல்லப்பள்ளிங்கிற பேரில் இருந்ததுனால ஒரு பசுமாடையும் ஒரு கண்டையும் வெள்ளியில் செஞ்சு கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டார். அதோடு சேர்த்து வெறும் கொடுக்கக்கூடாது, ஒரு கிருஷ்ணனை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி தங்கத்தில் ஒரு கிருஷ்ணனையே செஞ்சு கொடுத்தோம். அதையும் அந்த இடத்துல வச்சுருந்தோம். சுவாமி அதுக்கிட்டேயும் போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, இதெல்லாம் எதுக்கு செஞ்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை சுவாமி, இது பேர் கொல்லப்பள்ளின்னு இருந்தால் இதை காமிக்கணும் இல்லையா, அதனால செஞ்சேன்னு சொன்னோம். When Bhagwan touched various parts of the Gayathri statue, that is when it transformed from a stone to the living Gayathri Mata. As Swami was admiring the Gayathri statue, Swami asked Srinivas Chettiar, "How much did you pay the sculptor?" Sri Chettiar mentioned the advance amount he had given and said, "Swami, he is very devoted to you. He will accept any compensation." But Swami said, "I don't accept this. He deserves much more. Is he here? Call him." And when the sculptor came in, Bhagwan profusely complimented him, saying, "Bahut acha," and then said, "The best part about this statue is that you adhered to truth. You could have concealed the defect, but you decided to walk on the path of Satya. I am so happy." So saying, Swami waved his hand and created a green emerald ring, put it on his finger, and then Bhagwan went inside and came back with a big envelope. In it was 5 times the amount that Srinivas Chettiar had given the sculptor. Swami lovingly handed it to the artist and then covered him with a shawl, gave him a memento, and as he was returning, he looked at Srinivas Chettiar and said, "Now you can give him whatever more you want. He has spoken the truth." Bhagwan says that the cosmos emerged from truth. Here too, the eternal truth was being installed
through the practice of the principle of being truthful in thought, word, and deed. காயத்ரி சுவாமியை பார்த்த பிறகு தேதியை குறித்து சொன்னார். அந்த தேதியில் பாதுகாப்பு பூஜையை வச்சுக்கலான்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், ஒரு 5 நாள் எங்களுக்கு வேணும் சுவாமி. எதுக்கு 5 நாள், எதுக்கு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை சுவாமி, காயத்ரிக்கு 3 நாள் யஜ்யம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் பద్ధதி இருக்குது. அதனால் எங்களுக்கு 3 நாள் யஜ்யம் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அப்படியே செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். 4வது நாள் பிரதிஷ்டை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா பாதங்களையும் நேரில் 5000 பேர் பாதங்களை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. இவங்களையெல்லாம் கடைசியில் நிப்பாட்டி அவ்வளோ பேருக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் கொடுத்து, ஒரே மாதிரி சேலையும் ஒரே மாதிரி வேஷ்டியை கட்டி அங்கேருந்து பாதத்தை தலையில் சுமந்து ஊர்வலமாக பிரசாந்தி நிலையத்துக்குள்ளே வந்தோம். நாங்கள் உள்ளே வந்த உடனே சுவாமி சுற்றி வந்து எல்லா பாதங்களையும் சுவாமிக்கு முன்னாடி வச்சு சுவாமியோட பிரதிஷ்டா பூஜையை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இந்த சுவாமி இது முடிஞ்ச உடனே, இந்த பூஜை முடிஞ்ச உடனே அப்பா சொன்னாங்க சுவாமிக்கிட்ட, காயத்ரி நம்ம எப்போ பிரதிஷ்டை பண்ணுறோமோ அப்போது பசுக்களை தானம் கொடுக்கறது வழக்கமாக சொல்கிறாங்க சுவாமி. அதனால் 9 பசுக்களை கொண்டாந்துருக்கோம். இப்போ பிறந்த குழந்தைகளோடு கொண்டாந்துருக்கோம். அதை நான் தானமாக கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும்னு கேட்டோம். சுவாமி சொன்னார், இல்லை இல்லை எனக்கே கொடு அப்படின்னு சொன்னார். எவ்வளோ பெரிய ஒரு எங்களுக்கு புண்ணியம்னா, தானம் சுவாமிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெரும் பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. அது நான் தானமாக சொல்ல மாட்டேன், சுவாமியோட ஒரு சந்தோஷமும் பிரியமும் தான் அதை காமிக்கிறது. அதை அவர் வாங்கிட்டார். வாங்கிட்டு அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன், நீ கோகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுன்னு சொன்னார். மடிச்சுட்டு சுவாமி நடந்து கேட்டில் இது நடந்தது. அப்படியே நடந்து அவர் உள்ளே போகும்போது ஒரு பசுமாடு மட்டும் அம்மான சத்தம் போட்டது. சுவாமி திரும்பி பார்த்தா நான் கூடயே போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ சுவாமி என்கிட்ட சொன்னார், இந்த ஒரு பசுமாடு என்னுடைய கிருஷ்ணனாக இருக்கும்போது என்னுடைய கோபியாக இருந்த அந்த பசு என்னை இப்போ கூப்பிடுது பார்த்தியா அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார். அது இன்னும் ஞாபகம் வச்சிட்ருக்கு என்ன அப்படி சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக சுவாமி போனார். So the day of consecration arrived, October 9th, 1998. On that morning, the Divine Mother was brought in a grand procession. A specially designed vehicle carried the statue that weighed over 1400 kilograms. And Bhagwan was waiting at this sacred spot to receive the Divine Mother. And Swami kept adjusting the position of the statue till he was completely satisfied. And then he stood here and broke 30 coconuts one after another, thus gifting all of us this lovely shrine for us to shine on our spiritual path. Normally, they say that ladies should not repeat Gayathri Mantra. And I should say it is a kind of revolutionary introduction of Bhagwan Baba, a lady doing puja to Vedamata Gayatri. It's something unthinkable. The concept I have is, with Swami, if I have to pray and ask something, I have to deserve it. I have to be like this. But with Mother, when I was sick or anything, she's just my mother. I'm a child, I just can fall into her lap. I don't have to bother whether I'm capable of prayer, I'm capable of doing this. Because she's my mother, she's going to take care of me. It was a time my name was proposed for the principal position, and there was a question, what are the special credentials she has? And I was not aware, but that was the time the UGC committee was visiting different universities and giving UGC grants. That happens once in 5 years. And they called me as an expert member of the UGC committee to the University of Calcutta. And it was a unique blessing. In fact, one of the VIP ladies was telling, she doesn't have any recommendations. How is she getting this? It must be Mother Gayatri who is doing for her. And I do not know. But for me, I was not bothered about anything. She started telling me, take my measurements, get ornaments for me. Take my measurements, get ornaments for me. I inquired from quite a few people, what are the ornaments that I can get from Calcutta? Then they said, you get in South, but in Calcutta you don't get anything. Finally, from one of our teachers who is from Calcutta, Parimita, she said, Madam, you get solar pith ornaments. Normally they are use and throw type.
but there is export quality which you can reuse. Maybe you can order that. Then during my visit, I already took measurements of mother's hands, crowns, everything, and I could order for mother. And for every Saraswati Puja time, mother is decked beautifully with those white crowns and white ornaments, and she just shines. Earlier had the capacity, if I pray immediately, the answer is given, and it comes from the depth of the heart with tears flowing down, and immediately the work is done. But that somewhere I lost it. But when I came to Gayatri, this connection with mother became so deep, and I could keep that contact. December 1993, Swami called my husband and myself for an interview, and on his own Bhagwan told that I will give you good work, acha kaam dega. And I was thrilled, and I went on waiting. The wait was quite long. And when in April 2011, when Bhagwan physically left us, all of us were devastated. And the thought that came foremost in my mind was, Bhagwan, you went away without fulfilling your word of giving me good work. Where is the good work? I'm just left. My life has come to a standstill. Again, it was December 2013. Exactly 20 years after that, I was sick. And I was at home for about 2-3 weeks. I didn't come to the temple also. And then in my heart, I heard Bhagwan's voice loud and clear. This is the good work that I've chosen for you. In Swami's physical absence, she's my lifeline. Every Sunday, we used to give her Abhisheka bath, and then we used to put on the new sari and all the ornaments. And on one of the days, I had put on sandalwood paste on mother's forehead, and on top of it, the kumkum. And the kumkum dot was slightly smaller than the sandalwood paste. As I sat down for the puja, I looked at the mother and thought, oh, kumkum is small. But then I felt, oh, it's looking like a yellow halo around the kumkum dot. This is also nice. Then I continued my puja. And that day, as in the evening, I was sitting in the bhajan hall, mandir, and Bhagwan was standing at the entrance. And on his forehead, I could see the same bindi which I had put on mother's forehead. So that sandalwood paste, little big, the yellow halo and kumkum dot in the center, just for 1 minute. And it filled me with immense joy and satisfaction, because it is a kind of revelation from Bhagwan that he himself is Mother Gayatri. Whatever worship is offered, he is receiving. So once the installation was done and Abhishekam was performed, Swami said, Abhishekam was done pouring honey, milk, ghee and so on. The purpose of this ritual is only one, purification of one's heart. And then Bhagwan added, what is needed is not archana, worship, but arpitam, complete surrender. A surrender so total that we melt in devotion and supplication and become one with that cosmic consciousness that the Divine Mother symbolizes and radiates. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.